వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ రాక్ విత్ ఏసీ సిస్టర్స్. అండ్ ఇప్పుడు మనం ఎక్కడికి వెళ్తున్నాము అంటే శ్రీహరికోటకి రాకెట్ లాంచింగ్ కోసం అని చెప్పి శ్రీహరికోటకి వెళ్తున్నాము. ఇది అంతా నేను వచ్చి రోడ్ మొత్తం వ్యూ మీకు చూపించాలని చెప్పి వీడియో తీశాను, ఎందుకంటే అక్కడ ఫుల్ చెట్లతో చాలా బాగుంటుంది రోడ్ వ్యూ మొత్తము. అండ్ పులికోట్ లేక్ అంతా చాలా బాగుంటుంది చూడడానికి, అందుకోసం నేను మొత్తం మీకోసం వీడియో తీశాను. అండ్ ఇప్పుడైతే మేము లాంచింగ్ జరగబోతుంది కాబట్టి లోపలికి నడుస్తూ వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట. టైం అయిపోతుందని చెప్పి ఇక్కడ పరిగిస్తూ ఉన్నాం మేము. అండ్ లోపలికి వచ్చాము. సో గ్యాలరీలోకి వెళ్ళడానికి స్టెప్స్ అయితే ఎక్కుతున్నాం. అక్కడ గ్యాలరీ ఉంటుంది, అక్కడ కూర్చొని మనం రాకెట్ లాంచింగ్ అయితే చూడొచ్చు. అండ్ ఇక్కడైతే మేము ఫాస్ట్గా స్టెప్స్ అయితే ఎక్కేస్తూ ఉన్నాము, లాంచింగ్కి టైం అయిపోతుందని. అండ్ ఇక్కడైతే వచ్చేసాము. అండ్ ఇక్కడ వాళ్ళు మనకి లైక్ లాంచింగ్ గురించి అండ్ టైం కౌంట్ స్టార్ట్ చేయడం అవన్నీ చెప్తూ ఉన్నారు. It's live from the launch pad in 1960. Rakhi is 34 meters tall, 2 meters in diameter, and has a liftoff mass of about 120 tons. Flight parameters and ground trains on your screens right now. Shar, Bangalore and Trivandrum telemetry stations starting. Propellant, 87 tons mass. It generates a thrust of 2,600 kilonewtons. During the SS1 action time of 117 seconds, the altitude of the launch vehicle crosses about 85 kilometers. Okay. Second stage. అండ్ ఇక్కడ మ్యూజియం చూడ్డానికైతే ఇక్కడ చాలామంది వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. అది క్లోజ్ చేస్తున్నారు, ఓపెన్ చేస్తూ వెళ్ళడానికి అందరు వెయిట్ చేస్తూ ఉన్నారు. హాయ్ ఫ్రెండ్స్, మేము ఎక్కడున్నామో తెలుసా? షార్కి వచ్చాం ఫ్రెండ్స్. వెళ్ళేటప్పుడు మాత్రం బాగా పరిగెత్తాము, ఇప్పుడు మటు కూల్గా వస్తున్నాం బయటికి. సక్సెస్ఫుల్ రాకెట్ లాంచ్ అయిపోయింది. లాంచ్ చేసి వచ్చేసాం. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. అండ్ లాంచింగ్ అయిపోయాక మేము షార్ లోపల ఫారెస్ట్ ఏరియాలోకి వెళ్తూ ఉన్నాము. అండ్ ఇక్కడ 15 కిలోమీటర్స్ లోపలికి వెళ్ళాము. అండ్ అక్కడ మనకి బీచ్, అలాగే పోలీస్ స్టేషన్, అలాగే కొన్ని చిన్న గ్రామాలు అవన్నీ ఉంటాయన్నమాట అక్కడ లోపల వెళ్తే. సో అవన్నీ చూడడానికి అయితే మేము వెళ్తూ ఉన్నాము. అండ్ అవిపైతే అక్కడికి రీచ్ అయ్యాము. అండ్ ఇక్కడ కొన్ని ఇన్సెక్ట్స్ శాండ్ని బాల్లా ప్రిపేర్ చేసి ఇలా చేస్తూ ఉన్నాయన్నమాట. సో అది మీకు చూపిద్దామని చెప్పి తీసాను. అండ్ ఇక్కడైతే మేము ఫ్రెండ్షిప్ డే రోజు వెళ్ళాము. అండ్ రక్షాబంధన్ కూడా వస్తుంది కాబట్టి మేము రెండు ఒకేసారి అక్కడున్న మిలిటరీ ఆఫీసర్స్ అండ్ పోలీస్ ఆఫీసర్స్తో సెలబ్రేట్ చేసుకున్నాము. ఎందుకంటే దే ఆర్ ద బెస్ట్ కాబట్టి. సో మిలిటరీస్ అంటే మనం చెప్పలేము, వాళ్ళకి రాఖీ కట్టాలంటే లైక్
మనం చాలా లక్కీ అయి ఉండాలి. సో ఐ ఫెల్ట్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. సో వాళ్ళకి ఫ్రెండ్షిప్ బ్యాండ్ అలాగే రక్షాబంధన్ విషెస్ చెప్పాము. సో ఈ టవర్ పైకి ఎక్కితే మనకు అక్కడ వ్యూ పాయింట్స్ ఉంటాయి. సో అక్కడ నుంచి మనం ఆల్మోస్ట్ అంతా చూడొచ్చు అనమాట. సో అందువల్ల మేము పైకి ఎక్కుతూ ఉన్నాము. ఇక్కడ నుంచి వ్యూ పాయింట్ అయితే చాలా బాగుంది. సో ఇక్కడ నుండి వ్యూ చేశాక నేను ఇక్కడ చూపిస్తున్నాను కదా, సో అక్కడికి కూడా మేము దగ్గరికి వెళ్ళాము. అండ్ అది మీరు నెక్స్ట్ చూస్తారు. 56 किलोमीटर। हाँ, ये सी साइड से 53 किलोमीटर है और जो फ्रंट साइड है उसका जो लंबाई है लेंथ है जो वो 53 किलोमीटर। सी शोर एरिया 53 किलोमीटर 53। और जो लैंड वाला जो एरिया है, जो झील वाला जो इलाका है वो 56 किलोमीटर है। टोटल एरिया 43,332 स्क्वायर किलोमीटर है। कितना है वो, उतना एरिया है। అండ్ ఎక్కడున్న వ్యూ అనమాట, చాలా బాగుంది కదా చూడడానికి. అండ్ అక్కడ దగ్గరికి కూడా వెళ్ళాము మేము. సో మనం పైన నుండి వ్యూ పాయింట్ చూసాం కదా, సో అక్కడికి వెళ్తూ ఉన్నాం అనమాట. సో అక్కడ దగ్గరికి వెళ్ళి కూడా చూడటానికి. అండ్ అక్కడ పోలీస్ అంకుల్ వాళ్ళు మేము బోట్ ఎక్కుతాము అంటే వాళ్ళు మనకి పర్మిషన్ యాక్సెప్ట్ చేసి మమ్మల్ని బోట్ ఎక్కించారు. మేము చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము దానిలో. ఒకేసారి కట్టండి. పింక్ వద్దు, పింక్ అంటే కట్టండి అన్న. వద్దు మూడు అనేది బంధం రా, బంధం, ఫ్రెండ్షిప్ బంధం, ఫ్రెండ్షిప్ బంధం. ఇదేమని పట్టుకుంటా. ఎడిట్ చేద్దాం, రాగానే పెడతాం కాదు. సో ఫ్రెండ్షిప్ డే సెలబ్రేషన్స్ విత్ ఫ్రెండ్స్ ఇన్ షిప్ అనమాట. చాలా బాగా ఎంజాయ్ చేసాము.
సో బోటింగ్ బాగా ఎంజాయ్ చేసాము. అండ్ ఇప్పుడు అక్కడున్న పోలీస్ స్టేషన్ని చూడడానికి వెళ్ళాము. అండ్ ఇట్ వాజ్ ఎ గ్రేట్ ఎక్స్పీరియన్స్. మేము చాలా నేర్చుకున్నాము అక్కడ ఆఫీసర్స్ దగ్గర నుంచి. అండ్ ఇట్ వాజ్ రియలీ అ వెరీ గుడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఫర్ షూర్. అండ్ ఐ హోప్ సో మీకు ఈ వీడియో నచ్చింది అనుకుంటున్నాను. ఇఫ్ యూ లైక్ దిస్ వీడియో ప్లీజ్ డూ లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ టు మై ఛానల్. థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్.